Next section, electric field intensity near a uniformly charged metal sphere. Shall I consider a metal sphere or a metal sphere? See, a metal sphere. Radius of it is capital R. Okay. Shall I give charges to it? Charges. See, the charges reside on surface only. Charge എവിടെ മാത്രമേ റിസൈഡ് ചെയ്യൂ? സർഫസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ പോലെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു മെറ്റൽ ഉണ്ടയാണ്, അകം പൊള്ളയൊന്നും അല്ല. അപ്പോൾ മെറ്റൽ ഉണ്ടയാണ്, കട്ട ഉണ്ട. അപ്പോൾ കട്ട ഉണ്ട, അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടയ്ക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കുന്ന മെറ്റൽ ഉണ്ടയാണ്. ചാർജ് കൊടുത്താൽ ചാർജ് എവിടെ കാണൂ? സർഫസിൽ മാത്രമേ കാണൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചാർജ് സർഫസിൽ മാത്രമേ കാണൂ. ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ട്? ഷെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ്ട് ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് എ പോയിന്റ് നെയിം? പി. സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? സ്മോൾ ആർ ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം, പെട്ടെന്ന് പറയണം, പഴയതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഡെറിവേഷൻ. സോ പറയൂ, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പി ഐ ഷാൽ കൺസിഡർ വാട്ട്? എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ്. Okay, so it is a sphere of radius small r. It is a sphere of radius small r. I want electric field at P. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? Including P, I considered a closed surface. It is a sphere of radius small r. It is a Gaussian surface. At P, I shall consider an area. So this is area. Then area vector perpendicular to that. So this is area vector. No problem. Then what about the electric field at P? Tell me, positive charge outwards. So area vector in the same direction. Angle between E and ds, 0. I want to find the flux. So how can you find flux? Flux is equal to, parayu, closed integral E dot ds. Problem ഒന്നുമില്ല. ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് പറയണം. E dot ds എന്തായിട്ട് മാറും? ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ E and ds എത്രയാ? 0. അപ്പോൾ E dot ds എന്തായിട്ട് മാറും? E ds ആയിട്ട് മാറും. പറയണ്ടല്ലോ അത്. അപ്പോൾ flux is equal to ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് എന്നായി. ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ദെൻ പി ഇതിൽ സർഫസിൽ എവിടെയായാലും ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ആർ. സോ ഇ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറയും ഇ ടേക്കൺ ഔട്ട്. ദെൻ ഇന്റഗ്രൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് ബാലൻസ് പറയും. ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ അതുപോലെ എഴുതി ഡി എസിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ഈ ഡി എസിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഗോസിയൻ സർഫസിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? 4 pi small r square. ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ബൈ ഗോസ് തിയറം ഫ്ലക്സ് എന്താണ്? 1 by epsilon 0 ടൈംസ് ചാർജ് എന്നല്ലേ? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. LHS സെയിം, RHS ഇക്വേറ്റഡ്. നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ. ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ LHS സെയിം, RHS ഇക്വേറ്റഡ്. E into 4 pi r square is equal to Q by epsilon 0. This 4 pi r square put down. So E is equal to, tell me, Q by 4 pi r square epsilon 0. So E is equal to, parayu, 1 by 4 pi epsilon 0 Q by r square. So vector form, ningal enna parayu, vector E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by r square n cap, where n cap is a unit vector outwards, as a unda is what? As a metal unda is positive. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇത് കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷൻ തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് എവിടെയാണ്? അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഔട്ട്സൈഡ്. അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 4 pi epsilon 0 Q by small r square. So definitely E and r square are in inverse proportion. Am I right? അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം. പറഞ്ഞോളൂ. So consider a metal sphere. It is given a metal sphere of radius capital R. It is given charges. The charges reside on surface only. In the interior there will not be any charge. Okay. Then we want to find the electric field at a point P at a distance small r from the center. Okay. Then including P we consider a closed surface. It is a sphere of radius. It is a sphere of radius small r. At P
we consider an area vector. So this is area considered. Area vector will be perpendicular to that. So this is area vector. Then at P, the electric field also will be outwards because this is positive. So electric field is also in the same direction. Angle between E and DS is 0. Okay. Then flux. What is the equation to calculate flux? Flux is equal to, tell me, closed integral E dot ds. Angle between E and ds is 0. So E dot ds becomes what? EDS. So flux is equal to closed integral EDS. No doubt. Then P can be selected anywhere on the surface. Am I right? The distance is always smaller. So E is a constant. So take it out. So flux is equal to E taken out. Then balance closed integral ds. Then flux is equal to E as such. On integrating ds, what can you get? On integrating this area, you will get 4 pi small r square. Am I right? Equation number 1. By Gauss theorem, what is flux? Flux is equal to 1 by epsilon 0 times total charge. Equation number 2. LHS same. So RHS can be equated. So you tell me. E into 4 pi r square is equal to Q by epsilon 0. This 4 pi r square can be put down. So E is equal to, tell me, Q by 4 pi r square epsilon 0. Okay. This can be written in another way as 1 by 4 pi epsilon 0 Q by r square. In vector form, how will you write? Vector E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by r square n cap, where n cap is a unit vector outwards. Am I right? Next, we are going to consider the point P on the surface. Point P evade edukkan povunu? Surface il edukkan povunu. Pettannu parayanam, ningal thanneyanu parayendathu. ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. നിങ്ങൾ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നെ. See, this is the same metal sphere. What is the radius? R. Then shall I give charges? Yes. So charges reside on surface only. So charges are there on the surface. I want to find the electric field on the surface. So this is a point P on the surface. Okay. Then I want to find what is the electric field on the surface. Okay. Shall I proceed? So tell me, Pranav, what is the first step? Including P. Say, including P. We must consider what? A closed surface. Shall I consider? So considered. So what is a closed surface considered? It is a sphere of radius capital R. Okay. Then what is the next step? I must mark a small area here. Then how will I mark the area vector? Perpendicular to that. Perpendicular. So this is area vector ds. Then here the electric field is outwards because this is positive. So electric field is also in the same direction. What is angle between E and ds, Madhav? Angle between E and ds, 0. So I want to find flux. Flux. What is the equation? Flux is equal to closed integral E dot ds. Okay. Yeah, angle between E and ds, 0. So E dot ds becomes EDS. So flux is equal to closed integral E ds. No problem. Then P can be selected anywhere on the surface. So the distance is always capital R. Am I right? So E is a constant. So take it out. So flux is equal to E taken out. Then integral ds. Then flux is equal to E as such. On integrating ds, what will you get? You will get the surface area of this unda. What is the surface area of that unda? 4 pi capital R square. 4 pi capital R square. Equation number 1. Then by Gauss theorem, what is the flux? Flux is equal to 1 by epsilon 0 times total charge. Equation number 2. LHS same. RHS equated. So tell me, E into 4 pi R square is equal to Q by epsilon 0. This is put down. So E is equal to, I am putting it here. So E is equal to Q by 4 pi R square epsilon 0. No problem. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R square. Am I right? Then this can be written vectorially as vector E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by capital R square n cap, where n cap is a unit vector outwards. ഇനി പറയണോ? തനി എഴുതാന്നുള്ളല്ലോ, നമ്മൾ ഏത് ഡെറിവേഷൻ തന്നെയാണിത്.
our previous derivation. So on surface, if point P is on surface, what is the equation? Electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by capital R square. Tell me, small r or capital R, which is greater? The first case, small r is out, point P is out. Am I right? So distance small r is greater. So small r is greater than capital R. So denominator greater. Answer less. So this answer less. This answer more. Keep in mind. Now we are moving to the third. Okay. Point P is considered in the interior. See, this is a metal sphere. What is the radius of it? Capital R. Shall I give charges? The charges reside on surface only. So this is a charge. Then I am considering a point in the interior. So this is your point P. The distance from center to this point is smaller. Then I want to find what is the electric field at P. Shall I? So what is the first step, Madhav? Yes, including P, we must consider a closed surface. So considered. It is a sphere. It is a sphere of radius small r. Keep in mind, small r is less than capital R in this situation. Then, what is the next step, Pranav? See, at P, consider a small area. Okay. Then, area vector perpendicular. So, this is a area vector. Okay. Then, I have no idea regarding the electric field. Nothing, I don't know. See, I want to find the electric field here. Shall I? See, I know XI's equation. What is XI's equation? Flux is equal to, XI told me this equation. What is the equation? Flux is equal to closed integral E dot ds. Okay. So, flux is equal to closed integral E dot ds. Angle between E and ds, I don't know. Then, but by Gauss theorem, Gauss told me flux is equal to 1 by epsilon 0 into charge enclosed. Okay. Then, once again, my HN told me flux is equal to closed integral E dot ds. You know. Then, Gauss told me flux is equal to 1 by epsilon 0 times charge enclosed. Am I right? See, this is a Gaussian surface. What is a charge enclosed by it? What is a charge inside that? See, inside that, I cannot find any charge because all the charges are residing here. See, inside, no charges. So, charge enclosed is 0. So, flux closed integral E dot ds is equal to 0 by epsilon 0. Answer 0. So, multiplying two numbers, answer 0. 1 should be 0. Area cannot be 0. So, E will be 0. So, electric field is equal to 0. Okay. So, in the interior, no electric field. In the interior, electric field is 0. No electric field in the interior. Vector എഴുതിയതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. See, electric field is equal to 0. So, ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കേസിലും in the interior, electric field is 0. Okay. Then, നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ, in the previous case, we drew one graph. The same graph is applicable to this case also. പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. So what is electric field outside? 1 by 4 pi epsilon 0 q by small r square. On the surface, 1 by 4 pi epsilon 0 q by capital R square. In the interior, electric field is 0. Why electric field is 0? Because the Gaussian surface encloses no charge. So electric field is 0.